এখানে আসো, এসে দেখো আর আনন্দ উপভোগ করো, দারুণ লাগবে। আমরা আজকে এসেছি মাওফলং স্কেয়ার্ড ফরেস্টে। এটা মেঘালয়তেই রয়েছে। তো আজকে আমরা এই ফরেস্টটা পুরোটা ঘুরে দেখব। তো এখানে অনেক ধরনের গাছপালা রয়েছে। এখানে কিন্তু কোনো জীবজন্তু আমরা দেখব না, আমরা এখানে গাছপালা দেখব। আগের ভিডিওর লিঙ্ক ওপরে দেওয়া রইল, এছাড়া এন্ড স্ক্রিনে ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা চাইলে দেখে নিও। আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, তার উত্তর আমরা দিয়ে দেব। তো চলো আজকে ফরেস্টটা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো। আমরা যে সময় যাচ্ছিলাম হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছিল, আর আকাশটা দেখো পুরো মেঘে ভর্তি। আর এখানে দেখো অনেকগুলো বাচ্চা দূরে হচ্ছে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। দেখে একটু অবাক লাগলো যে সারা শিলং মেঘালয় কিন্তু ঘুড়ি আমরা দেখতে পাইনি। এখানে দেখলাম কতগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আর এখানে ঘুড়ির ল্যাজগুলো ভীষণই লম্বা লম্বা। তো এখানে কতগুলো বাচ্চারা রয়েছে। আর দেখো রাস্তাঘাট তো পাহাড়ি এলাকায় যথেষ্ট পরিষ্কার থাকে, সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ে আর কিছু বলার নেই। এখানে হচ্ছে আমরা কাউন্টার ছিল, তো সেখান থেকে আমরা টিকিট কাটলাম। এখানে তোমাদেরকে টিকিটটাও দেখিয়ে দেব যে আমাদের পুরো একটা গ্রুপে আমরা যে কজন ছিলাম কত কি নিয়েছে, কেমন কি খরচ পড়েছে, তো তোমরা দেখে নিলে। এইবারে আমরা সামনের দিকে এগোবো। এই ফরেস্টটা বিশাল বড় এলাকা নিয়ে তৈরি। আর কত বড় দেখো মাঠ তোমরা। এখানে বৃষ্টি পড়ছিল হালকা হালকা, সেই কারণে ছাতা কাটানো ছিল। তারপরে কিন্তু বৃষ্টি একদমই কমে গেছিল, বৃষ্টি আর নেই বললেই চলে। তবুও রেনকোট পরা হয়েছে। এখানে স্যার ধপাস করে পড়ে গেল, পা স্লিপ খেয়েছে, যেহেতু এখানে কি বলবো মাটিগুলো একটু হালকা স্লিপ লাগছিল। আর ঘাস ছিল তো সেগুলোতে স্লিপ ছিল না, যেখানে ঘাস ছিল না সেখানটাতেই স্লিপ খেয়েছে। তো আমরা সামনের দিকে এগোলাম। এইখান থেকে কিন্তু আমরা একটা গাইড নিয়েছি, তো গাইড যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ এখানে আমরা একটু ওয়েট করছিলাম। আর এখানে এই ভিতরটা দিয়ে আমরা কিন্তু যাবো। এই যে গাছগুলো রয়েছে মাঝখানটা যে অন্ধকার, তো এখান থেকে আমরা ওই ফরেস্টে ঢুকবো। এখনো পর্যন্ত কিন্তু গাইড আমাদের আসেনি। আর একটা কথা বলি, এখানে আমরা সবাই এসেছি, শুধু তোমাদের দাদাভাই আসেনি, কারণ তোমাদের দাদাভাইয়ের জ্বর হয়ে গিয়েছিল। এই জায়গাটা কিন্তু বেশ ঠান্ডা ছিল আর ভালোই হাওয়া দিচ্ছিল, সে কারণে তোমাদের দাদাভাই আর আসেনি। আর এখানে আমাদের গাইড চলে এসেছে, এবার গাইডই আমাদেরকে পুরো ফরেস্টটা ঘুরে দেখাবে। So a very good afternoon to you all, okay? And my good name is Mawphlang, and we welcome you to the Mawphlang Sacred Forest, okay? So this Mawphlang Sacred Forest, in local name we call Lau Kentang, okay? Lau Kentang. Lau means forest and Kentang means sacred. So from the word sacred, you understand what does it mean? It means holy or pavitra in Hindi, okay? So when I say it's a pavitra place, we should respect this place, okay? And why they call this forest as a pavitra forest? Because in the olden days, our ancestor, our forefather used to perform Bali ritual and sacrifice inside the forest, okay? It is animal sacrifice. The bull, which is brown in color, was sacrificed inside the forest, okay? And the speciality about this forest also is that we cannot take or we cannot pluck anything, okay? So if we taking, like, we believe that if we take something from the forest, if we carry it home, bad luck or nightmare will happen to the person who took something from this forest. That's why this forest is still preserved till nowadays also, okay? So this forest is standing here about 800 years old, and the area of the forest is around 80 hectares and is divided into 3 sections, okay? So the upper section is that side, which we call the Rudraksha. This middle one, which we call the Pepati, and that one another side we call the Lao Adong or the Lao Nongkin, okay? And this forest also, it does not extend on this side, but just keep extending at the back side, okay? So as we local people, we believe that this side of the forest, it is a playground of the deity or the god of this forest over here. That's why it does not grow anything, okay? So here in Meghalaya also, we have more than 52 kingdoms. Each and every kingdom, they have their own sacred forests, okay? And all the sacred forests in Meghalaya is 165 sacred forests. But not all they are open for commercial, but in some of them they are open because other is still going the sacrifice inside it. But this one, they stopped the sacrifice inside the forest in 1950. But they opened for commercial in 2009. The economic of this kingdom. That's why they started to open for commercial, okay? But inside the forest, they shifted at the top of the hill over there, okay? But nowadays at the top of the hill, when we do the sacrifice, we do with a murka or burki, not anymore with a bull which is brown in color, okay? And this forest also over here,
it does not belong to the government, but it belongs to the Mawphlang kingdom or the Mawphlang society. Okay, Mawphlang communication. Okay, you'll see that monolith over there. I think you have found like many places here in Meghalaya. It always start with the Mau, the name of the place. Okay, so Mau means stone, Mau means pathar. Okay, so our ancestors they erect this monolith. So we have many different types of monolith. Okay, so they erect as a memorial monolith, identification stone monolith, then the landmark monolith, the boundaries monolith, the entrance monolith, and the religious monolith. Okay, this one here is the religious monolith. Okay, so our ancestors before they enter inside the forest, they have to ask permission first from this monolith. Okay, if the god, the deity allowed me, they can enter. But if the deity did not allow me, they cannot enter inside the forest. Okay, and you'll see that small stone that side. That is the boundaries monolith. Okay, the boundaries monolith. That one that side, and the two stone that side. Two stone that side. That is the entrance monolith. The entrance monolith. Okay, that big stone that side near the parking lot, and that tree over there. That is the memorial monolith. Memorial monolith. Okay, so when you are roaming here and there in Meghalaya, most you will see like those kind of monolith. Okay, and the roadside and the top of the hill and all, because those are the memorial one. Okay, like when some event happened, they erect those monolith. When someone died, also they erect those monolith. Okay, so now we enter inside forest. এই ফরেস্টে অনেকই অজানা গাছপালা রয়েছে, যেগুলোর সঙ্গে আজকে আমি পরিচিত হব, আর তোমরাও হবে। These fungus over here. So these are like glowing fungus that shine at night time. Okay. These fungus. So over there in Mawphlang, that cleanest village in Asia, they have just found now one mushroom that is like similar like to this mushroom, but those one they like big size, big in size. Okay. And this tree, the scientific name is rhododendron, okay, arboreum. Okay, this tree, from the chal of the tree, they used to make medicine for diabetes, for heart disease, and for blood pressure. Okay, and the flower from this tree, they used to make a jam, juice, tea, wine, and even alcohol. Have you watched the movies Bahubali? Bahubali movies. Okay, so in the first part, the girl put the flowers lipstick. Damana put the flowers lipstick. So that is the rhododendron flower. Okay, it is a state flower of Uttarakhand, Arunachal, and it's a national flower of Nepal. Okay, that flower. But the flower will come in the month of March and April. They will bloom in the month of April, not this time. Okay. এই ফরেস্টে প্রচুর ভালো ভালো গাছ রয়েছে, কিন্তু এখান থেকে একটাও পাতা বা গাছের চারা কিছুই নিয়ে যাওয়া যাবে না, এটা ওনারাই বলে দিয়েছে। So this tree over here, this tree is standing here about 200 to 300 years. Okay. And this tree, the scientific name is Elaeocarpus ganitras or Elaeocarpus robusta. Okay. This one, the common name of this tree is Rudraksha tree. Rudraksha. Okay. So those mala that the Hindus use. The Rudraksha. Okay. But the Rudraksha that growing from this forest, they are oval in shape. Okay. They are big size. They are oval in shape. So we local people with the Rudraksha fruit, we in our local name we call sokhalam. Sokhalam. Okay. So from that fruit we used to make pickle and we used to eat it raw also. Okay. But from this forest is very difficult to find near this area also, because once they fall in, the squirrel they will come to eat the badam inside. Okay, the badam inside. So the Rudraksha like, hey ba, hey, 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 umshawan puli jingroy apo klama. So with that Rudraksha, we made pickle and we used to eat it raw. Okay, and it's green in color. So the taste of that fruit is little sour, little khata. Okay. So here in Meghalaya, like the Rudraksha, like in other state, like they can get from 1 to 21 mukhi. Okay, but in Meghalaya we can get from 1 to 7 mukhi Rudraksha. Okay, and I think you know about the Rudraksha. Those who believe it is the tears of Lord Shiva. Okay, so the Rudraksha also they have their own mukhi with their own benefit. Okay, so like the one mukhi Rudraksha, they believe it is very powerful one. Okay, not all people can wear, but only the before you wear that one mukhi, you have to go first to the Sadguru to ask which rule you need to follow. Okay, and the two mukhi is for the bond of love, for the stronger relationship between husband and wife is with the two mukhi Rudraksha, because in two mukhi Rudraksha there's two gods, Shivaji and Parvati. Okay, and the three mukhi Rudraksha is the combination of three gods, Brahma,
Vishnu, Mahesh is for health, well, and safety. Mostly the people who travel here and there, like those rider for the older people, is good with the 3-mukhi Rudraksha. And the 4-mukhi Rudraksha is for the journalists, for the artists, for the students, and for the kids, is with the 4-mukhi Rudraksha. Like they need to upgrade themselves more and more. It is the 4-mukhi Rudraksha. And the 5-mukhi Rudraksha is for the 5 elements of nature. So most people they put in a mandir place so that the 5 element will spread all over the family. And the people also have diabetic, hypertension and all. They used to wear with the 5-mukhi Rudraksha. Okay, and the 6-mukhi Rudraksha is for the athletes, for the sport person, and for the person who work as a government servant. So to focus on their job is with the 6-mukhi Rudraksha. And the 7-mukhi Rudraksha is for the businessman, for the fortune and fame is with the 7-mukhi Rudraksha. Okay, so I will show you the sample of the Rudraksha over there. Okay, you can come this side. It's a squirrel. আরে স্কুইরেলটা দেখ Yes. জায়ান্ট স্কুইরেল We have the 4, the 6 and the 3-mukhi. Okay, on this side. This is what? That is the 6-mukhi. You can check Oh, from this the one. bottom. This also. one. 4 Yeah, 4-mukhi. 4-mukhi Rudraksha. we have to count that Line. Mukhi line. They come one in 21 years. এইটা একটা নেব ছবি যদিও সাইন্স See this tree over here? This is pine tree. Okay, pine tree. But this pine tree over here, this is not the Himalayan pine tree or the Kashmir pine tree. This is the Khasi pine tree. But the scientific name is Pinus cassia. Like the cassia, they derive from the Khasi. Okay, it means Khasi. So this pine tree over here, like we local people, they like in the olden days, okay, they used to get 2 types of medicine. That is for the asthma and for the dry cough. Okay, so for the dry cough, we used to eat with the tender chal of the tree. Only the white color they used to take with honey. They used to chew it and swallow it. It's your dry cough. Okay, and for the asthma, they used to take the green leaf. Only the piney deals of pine leaf. Only the green color used to chop into small pieces, and then after that, they used to boil in water. They steam that air and it's your asthma. Okay, so like here inside, here in Meghalaya also we don't have coconut trees. Okay, I think you're roaming here and there. Here we don't have coconut trees. So in other place from the coconut, and then like in other state from the coconut cover, used to make a sleeping choir or sleeping mattress. But we local people from here used to collect the dry pine needles of pine leaf. Only the dry one used to put in the plastic bag or a sack to make a sleeping choir or sleeping mattress. Okay, and even nowadays also we still making from the dry pine needles of pine leaf. Okay, this is the pine needles, pine leaf. See, this is the pine cone. এটা একই রকম দেখছি So this is the pine cone. Okay, from the pine tree. গাছটাও তো একই This is the pine needles of pine leaf. Okay, this is very tall. That's why you Yeah, cannot mota see. gaছ। Yeah, very tall. এখানে পাইন গাছের তলায় এত রকম গাছের পাতা আমি বুঝতেই পারিনি পাইন গাছের পাতাটা কোথায় যাচ্ছে These are the brown polymer mushroom. Brown polymer mushroom. পলিমার মাছ Yeah, polymer mushroom. Okay. So from this mushroom, it's not edible and it's not poisonous also. And our ancestor from this mushroom, they used to make earrings for the girl. Earrings for the girl. Okay, from this mushroom because they like wood only. You can touch it. Yeah, it'll turn to like marble type. Okay, this is an insect. Just take video. You taken? Okay, I'll touch now. Okay. See? মাই গড হোয়াট ইজ ইট This is like a insect only. Yeah. it will go to its how it will go to its previous stage Yeah, it will go back. একটু এদিকটা রাখো দে ওর মাথায় একটু না বসিয়ে দে না ছোপের মতো ওর মাথায় একটু বসিয়ে দে রে কিছু এর যে প্রাণী তুমি কোনোভাবে বুঝতে পারবে জাম মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে একটা The scientific name they call Taxus baccata. Taxus baccata. Okay. And this tree is not originally from here, but
but I think it's growing here due to the migration of birds from one place to another. Okay. And this is the berries of this tree. Like it will be turned to like this size. Okay, this is the size, and it's red in color. Okay, they're very sticky. They're like mucus. Okay, and from this tree in 2015, there's some people from Kolkata. They came here and they said that from this tree they can produce the oil. Okay, extract the oil, and that oil is called the taxol oil. Taxol oil. Okay, it's a very expensive oil because it can cure breast cancer, ovarian cancer, and lung cancer. Okay, but we local people, we don't have any idea to extract those oil and all. And from the leaf of this tree, you used to mash it properly, and then after mash it, you used to boil in water like 10 to 20 minutes. Okay, then after that, they used to filter the water and they drink the water if they have gastric problem or gastric digestion problem. Okay, and বিশাল বড় একটা গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে। কবে ভেঙেছে মানে অনেক দিন হয়ে গেছে ভেঙে, এইভাবেই গাছটা পড়ে পুরো রাস্তাটা বন্ধ করা রয়েছে। তো তার পাশ থেকেও হাঁটছে। আর এই গাছের মধ্যে যে গাছগুলো হয়ে রয়েছে মানে বড় গাছ, তার মধ্যে গায়ে গায়ে যে গাছগুলো তোমরা দেখলে ওগুলো হচ্ছে অর্কিড গাছ। আমি না দেখে মানে ভাবছিলাম যে যদি একটা পাওয়া যেত। আর এত অর্কিড মানে গাছটা ভর্তি হয়ে রয়েছে, পুরো গাছের মধ্যে লেগে রয়েছে। যে সময়টা অর্কিড ফুল হয় সেই সিজনে যদি আমরা যেতাম, পুরো জঙ্গলটা মানে অর্কিড ফুলে মনে হয় ভর্তি থাকতো। তো গাছটা দেখে মানে নেওয়ার জন্য মন প্রাণ মানে একদম ছটফট করছিল যদি একটা গাছ পাওয়া যেত। তো এখানে তো গাছ পাওয়া যাবে না, মানে ওনারাই বলেই দিয়েছে যে গাছ এখান থেকে একটা পাতা বা একটা কোনো চারা কিচ্ছুই জঙ্গল থেকে নিয়ে বেরোনো যাবে না। তোমরা মেঘালয় গেলে মাওফ্লাং স্কেয়ার্ড ফরেস্টে অবশ্যই ঘুরে আসতে পারো। খুবই ভালো লাগবে, যারা গাছপালা পছন্দ করে তাদের জন্য তো বেস্ট বলা চলে। আর আমাদের হচ্ছে পুরো ফরেস্ট ঘোরা কমপ্লিট। আর এখানে কিন্তু বসার জন্য বেশ ভালো, কিন্তু রোদ সেরকম ছিল না আর খুবই হাওয়া বইছিল, বেশ ভালো ঠান্ডা ছিল। এখন আমি গাড়ির দিকে যাব। তোমাদের দাদাভাইয়ের বেশ ভালো জ্বর রয়েছে, তো আর এখানে আর দাঁড়াবো না। আর আমাদের ড্রাইভার দাদা কিন্তু খুব ভালো ঘুরিয়েছে। ড্রাইভার দাদার নাম্বার আমরা হচ্ছে দিয়ে দেব, তোমরা পারলে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। ফার্স্ট আমি গাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমরা এই গাড়ি করে ঘুরতে এসেছি, তো ড্রাইভার দাদা ভীষণই ভালো, ভীষণ ভালো আমাদের সাথে, মানে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গাতেই ঘোরাচ্ছে। তো ড্রাইভার দাদার সাথে যদি কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চাও তোমরা, আমি বলছি আমি ড্রাইভার, আমি আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল 3 স্টেট পারমিটর গাড়ি আমি 3 স্টেটে ঘোরাই। আমার সঙ্গে কেউ যদি ঘুরতে চায় যোগাযোগ করতে পারে, মেমের কাছে নম্বরটা থাকবে। আমি খুব ভালো ড্রাইভার বলছে ও মেমে। আর আপনি যদি ভাবছে ভালো ড্রাইভার, আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে ঘোরাঘুরি করতে পারবে। আমি 3 স্টেটে চলে, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল আর শিলংয়ে যত কিছু দেখাইতো আমি অনেক কিছু পারি, কিন্তু অরুণাচলে একটু ট্যুরটা লম্বা হয়। আর মেঘালয়, শিলং, গুয়াহাটি ট্যুরটা মোটামুটি 8 দিন 10 দিন হলে একটু বেশি করে দেখা যাবে। ট্যুরটা দিনটা কম হলে ট্যুরটা একটু কম পড়ে যায়, কিন্তু একটু লম্বা ট্যুর হলে সব কিছু দেখানি হবে। আর ফোন নাম্বারটা দিয়ে ফোন নম্বর 9774591758। ফুল লেখা আমার নাম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। গাড়িটা একটু ভালো করে দেখিয়ে দিই। আমরা তো 7 জন এসেছি এই গাড়িতে করে। এই যে ওনার গাড়ি এটা। তো কারোর যদি ঘোরার থাকে অরুণাচল, শিলং, তারপরে হচ্ছে আর কোথায় মেঘালয়, তো এনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। খুব ভালো হচ্ছে গাইড করে ঘোরাবে। কিছু ছবি তোলা হয়েছিল সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, কারণ আমি যেহেতু ভিডিওটা করেছি তোমাদের দাদাভাই যায়নি, সে কারণে ভিডিওতে আমি বলতে গেলে নেই। আর কিছু কিছু ছবি ওখানে তোলা হয়েছিল সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই পুরো রাস্তা মেঘে ঢাকা। এটাই হচ্ছে মেঘালয়, দারুণ ওয়েদার। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো।